service apparel. But सर बोला सर. सर बोला सर. I think sir disconnect झाले. Yes sir. चित्ते सर 2 मिनिटं. हॅलो बोला. seeing what is data analytics is the very scopic branch nowadays, that is data analytics. What is data analytics? An algorithmic or mechanical process to derive insights and running through several data sets to look for meaningful correlations with each other. Like that is data analytics. So for that, we must have to operate or create big data sets. Nowadays, data sets are not only related to character-based information. Data set may be of images, data sets may be of students, data sets may be of doctors, data sets may be of patients, like that. And whenever we write some algorithm and generate some important result after processing, after writing algorithms and that information, that is data analytics. And on that, there are so many projects are available. You can collect such a type of big data from newspapers, from very big government hospitals, from government society, from government. You can use so many type of data sets and generate the results based on the data sets. There are many more ways where we can use the big data analysis: customer analytics, compliance analytics, fraud analytics, operational analytics, like that. So anywhere we can use these analytics and generate the results. The softwares in computer. Again, the problem of the softwares in computer. Which softwares we can use for that? How can we develop the big projects? So as per in our educational system, we are using some database oriented softwares. Like MS SQL Server is very powerful nowadays. I think the latest version is released in 12 is there. But I request all of you, whenever we process any data for your research, we must use open source Postgres. Just we provide that software in our syllabi of DYBSc Computer Sciences. Postgres software is the open source software. That's why there is no problem of RAID and there is no problem of licensing. We can install Postgres and you can work on big data analytics or data analytics. There are many more type of branches are there. The applications of the data analytics are healthcare, travel, gaming, energy management. These are the big applications of data analytics. Today, we have a very big problem. Whenever we have to find out the old record, it creates a very problem. Because of there are so many problems: dust problem, old page problem, the record cannot be placed on the particular rack, and that's why it may create so many problems of finding the very old records. But nowadays, like government of Maharashtra,
They make all the record electronic. They store all the data in electronic way. That is the big data. Naturally, if they store all the data, that is the big data. It becomes the big data. It is not necessary to find out the record in the old rooms. Just by external hard disk, we can place our data and process the data as we want. It's the big data. We can do it. Our student, how can find out the students need to go to the record room, find out the record. Sir, please, sir. Hello. Hello. I think server disconnect झालं. Oh yes. त्यांची लाईन वीक आहे असं वाटतंय. हो. येतील प्लीज वेट करा. येस. तो स्वागत आहे सर, स्वागत. Why? हा Small sir and team. बोला सर बोला प्लीज. छान लेक्चर ऑर्गनाइज केलं तुम्ही. हो. थँक्यू हॅलो, सर. येतोय आवाज? हो येतोय सर. बोला सर, तुम्ही बोला. आम्हाला ऐकायचंय तुम्हाला, बोला. बराटे सरांनी पण छान लेक्चर दिलं. छान लेक्चर आहे. आणि तुमच्यासारखी ज्येष्ठ मंडळी आली तर त्याच्यामुळे अजून शोभा आली आमच्या कार्यक्रमाला. माझ्या सब्जेक्ट आहे हा, म्हणून मी जॉईन झालो सर. अगदी आम्हाला कल्पना होतीच तुम्ही येणारच. हो, फार छान. काल एस डी पाटलांचं आमचं बोलणं पण झालं होतं सर, येतील असं म्हटलेच होते. हा ना, नवीन टेक्नॉलॉजी अडॉप्ट केली आपण, फार चांगलं आहे. अपडेट याच्याशिवाय पर्यायच नाही. आता तुमच्याकडून आम्हाला खूप शिकावं लागणार आहे. हा ना, बरोबर आहे. छान आमचं पण चाललंय ऑर्गनायझेशन. सगळ्या कॉम्प्युटरच्या प्राध्यापकांची जबाबदारी वाढून गेली सर. आमच्या सारख्यांना आता तुम्हाला पुढे ओढायचंय. तर आमचे कॉम्प्युटरचे प्राध्यापक फार हुशार आहेत. हो, अगदी निश्चितच. म्हणून मी म्हणतो की तुमची जबाबदारी वाढली आहे. Since 86 we are in this field. Yes. And updated day by day or after every hour. New technologies develop and we adopt that. पाटील सर, ते बराटे सर आता बोलत होते ना, त्यांनी आता त्या सॉफ्टवेअरचा उल्लेख केला बघा. मॅटलॅब, सायलॅब, बरोबर आहे. कॉम्प्युटरचे जेवढे आमच्याकडे विद्यापीठाच्या कमिटी येतात, प्रत्येक कमिटी आल्या पहिला विद्यापीठ, ते बराटे सर आलेत, नंतर बोलतो सर. बराटे सर प्लीज कंटिन्यू. येस. One of the very useful and recent field in computer where the scope is more for any student. Not for it is not necessary to have a PG students and knowledgeable students for that. Any student from any discipline, student can go to such a type of jobs, and this is the very popular. That is the computer network or computer system administrators. By using the few or lack of knowledge, the particular student can capture the job in company. That is the network resource provider. Nowadays we are facing so many problems. Also in the same seminar we are facing the problem of networking. Anywhere, everywhere there are the computers laboratories, in companies, in colleges, in where, anywhere.
there are the networks, we must have to face the network problems. And if we have a knowledge how to install network, how to connect computers with each other, how to make LAN, what is IP address, what is TCP/IP address. If you collect such a type of knowledge, then you can become a network resource person. You can earn more than 50,000 rupees per month, or you can start your career, start your job, start your business using the networking area. So in so many places, there are different softwares are working, and at the same time, a single person or who are the programmer, who are the CEO, or who are the manager cannot maintain all the softwares as a whole or unique. You must have a helping hands, and at that time, how to install these softwares, how to integrate all these softwares, how to install servers, how to provide the services to the clients. If you make such a type of courses, this is the future scope of the student. It is not necessary to have any type of a programming language knowledge for such type of students. And if in company, this is mostly demanded job of network resource persons, because these persons are very less. Anybody else are doing computer science bachelor courses, computer engineering courses, and try to find out the developer's job. But I used one word when I start my lecture, that is skillful. If you got your MCA degree, MSc degree, and if you don't know how to write a program, then the company cannot accept you. You must have the skills. You must know the programming skills. Then and then you can become a developer. Software developer is the one number job in world. Software engineer is one number job in world. And for that, anybody else not asking you that you are the MATLAB software developer, you are the Java software developer. Software is not the material. Software developer is very important. Software is not very important, because C and Python is the equivalent software, because Python is developed in C. And that's why जर आपल्याला असं वाटत असेल तर मी सी फार लो लेवल लँग्वेज झाली आणि आता सी 20 वर्षापूर्वी ती लँग्वेज झाली, मला सी शिकून काही उपयोग नाहीये, मी आता पायथॉन शिकणार, दिस इज नॉट द वे. When you know the C language in detail, then within 1 month or 2 months you can capture Python. First you must have to clear your concept in C, then you can easily capture Python. Why I talk about Python always, Python, because the very powerful software nowadays in world is Python. Once you know or once you develop any project in Python, so many companies are begging before you for a job. It's very important. हॅलो. हॅलो चित्ते सर. चित्ते सर, hello. Of record are stored in the database, and it is very important to maintain all the records. Awesome. And that's why answer. हा बोला सर, बराडेच येतोय आवाज. येतोय बोला. 5 मिनिटं अगोदर बोला सर प्लीज. हा.
So database administrator is the required job and is very demanded in future. And that's why how to start database, what are the services of database, how to create the user, how to provide the services to the user is very important again. And that's why DBA is also the important role in future. It is not necessary to have any type of programming language, any type of computer science background for DBA also. Anybody else can work with database administrator, the roles of the DBA, by capturing the small knowledge. चित्ते सर. आवाज नहीं आती सर. बोला That's सर. why developer is the very hello. हाँ बोला सर. मराठी सर बोला. Web developer is a very important course, and in future the demand of web developer is there. So for that you must have the knowledge of PHP, HTML programming, SQL server. All the things are there whenever you develop any website. Maintenance of websites is again the one job. Is again the recent trends nowadays. How to maintain the websites? What are the requirements of the user? Collection of the information. How can we collect the information for all the softwares is very important. In the computer science background, the course is there, that is software engineering and system analysis. In that, all the things are mentioned. How to collect the information, which information is more useful, which is not useful, how can we use useful information, and how can we save the not useful information. And whenever we have knowledge, we capture the knowledge of related to sorting of the information, then this may be the big job in companies. And for that, you must have a communication skill. In computer, the communication skill is also one of the more important tasks. Without that, anybody else cannot develop user-friendly software or user-friendly apps. So why we are using WhatsApp? Because it's user-friendly. Like WhatsApp, there are so many softwares, but we are preferring WhatsApp because it's more user-friendly. 99% in world, 99% public uses Windows operating system. Why? Because of is user-friendly. Even though Linux is open source, but 99% users are using Windows operating system because it's user-friendly. Because their information collectors are skillful, and that's why they can able to develop the very user-friendly softwares like Windows, and it become popular in public. So, and that's why this is the one job, because the same person can collect the information, same person can develop the programs and develop the software. This is not the way. One person collect the information, other person write the program, third person make the marketing. Like that, number of jobs are there in our field, in our computer field, from information generator to marketing executor. Like that, these are the jobs. And there are so many such a type of informations are there. For researchers, they may go through software engineering and programming. There are the number of research are remaining in software engineering and programming. When we go through some basic models of software engineering, we are satisfied. But still,
anybody else can update that models. This may become the more research in software engineering. And there are so many areas where in market the demands of jobs related to computers are there. So I think if anybody else asks something, can ask me Yes. related to this one. Thank you, sir, for your studious lecture. From audience, if you have any queries, please ask in short. कोणाला काही प्रश्न असतील तर आपण विचारू शकतात. आपला हात हँड राईज करायचा आहे म्हणजे इकडे कळेल आम्हाला. फ्रॉम स्टुडंट साइड किती सर बघा. हो सर पाहतो. सरांनी इतका अभ्यासपूर्ण लेक्चर दिले विद्यार्थ्यांना काही प्रश्नच राहिले नाहीये. कसं आहे आपलं जे आपलं डिस्कशन होतं ना तर ते जसं आपण टॉपिक जो होता त्याला आपण रिसेंट ट्रेंड्स अगदी अगदी सर. आणि जनरली माझ्या डोक्यात काय यायचं सर प्रॉब्लेम रिसर्च ट्रेंड्स यायचा माझ्या डोक्यात. रिसर्च ट्रेंड्स ते प्रिन्सिपल दोन दिवसापासून घालवला. रिसेंट ट्रेंड्सवर बोलायचं आहे आपल्याला. म्हणजे ह्या गोष्टी ज्या आहेत ना त्या स्टुडंटला सुद्धा आणि रिसर्चरला सुद्धा ते याच्यामध्ये काम करू शकतात सगळे. सर एन पाटील सर बोलतात. एन पाटील सर एक मिनिट. हा बोला सर. पाटील सर बोला सर. पाटील सर बोला. हा रिसेंट ट्रेंड्स वर फार छान लेक्चर डिलिव्हर केलं सरांनी. थँक्यू सर. थँक्यू. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. थँक्यू सर. छान आनंद होतोय की सगळे आपले लोक भेटले दिसले चेहरे तरी. या निमित्ताने आपल्याला नवीन टेक्नॉलॉजी अडॉप्ट केली आपण आणि छान उपक्रम आहे हा बेस्ट. असं सगळ्यांनी ऑर्गनाईज करावं लेक्चर काहीतरी नवीन कामावर. कारण मला बरेच वर्षानंतर हे डेटा वगैरे सगळं ऐकायला मिळालं आणि फार आनंद. व्हेरी गुड. छान ऑर्गनायझेशन. आणि जयश्री चव्हाण मॅडम बोलताय. सगळ्या कॉम्प्युटर याच्याकडून वतीने मी एक ही संधी घेतोय. कॉलेजला महाविद्यालयाला कोणतीही बाहेरची कमिटी येते मग ती तुमच्या कॉम्प्युटर साठीची असू द्या सायन्सची असू द्या किंवा नॅकची कमिटी असू द्या. प्रत्येक जण आल्यानंतर पहिला प्रश्न असतो कॉम्प्युटर लॅब मध्ये पाय ठेवल्यानंतर तुमच्याकडे कोणते कोणते सॉफ्टवेअर आहेत. जसं तुम्ही उल्लेख केला मॅटलॅब सायलॅब बरोबर आहे. हे आपल्या गरीब महाविद्यालयांना परवडणारे सॉफ्टवेअर नाहीत. हे तुम्ही पण म्हणालात बरोबर आहे. परंतु सगळी मंडळी तुमची ज्येष्ठ मंडळी कॉम्प्युटरची मंडळी हा प्रश्न करतात. पण तुमच्या बीओएस मध्ये हा प्रश्न कोणतरी असा मांडला पाहिजे की महाविद्यालयातला विद्यापीठाकडून काहीतरी अशी मदत मिळाली पाहिजे की हे सॉफ्टवेअर विद्यार्थ्यांसाठी स्वस्तात उपलब्ध झाले पाहिजे महाविद्यालयांना. तर असं काहीतरी तुमच्या बीओएस मध्ये ठराव झाला पाहिजे असं मला वाटतं. ही एक संधी घेतोय मी. जनरली आता काय केलेलं आहे सर जनरली आम्ही सिलेबस जेव्हा बनवले ना तेव्हा हे जे सॉफ्टवेअर आहेत मार्केटमध्ये याच्या सायमल्टेनियस ओपन सोर्स सिलेबसला ठेवलेले. बर बर. पण मग आता त्यांचं डिमांड मार्क प्रोफेशनली तसं नाहीये पण आपल्याला वापरता येतात ते काही प्रॉब्लेम. विद्यार्थ्यांपर्यंत येत नाही ना सर. आता मी मॅथमॅटिक्सचा प्राध्यापक आहे सर. मला फक्त मॅटलॅब कळतं. मी मॅटलॅब आहे का मॅटलॅब आहे तेवढंच पाहतो. तुमची कमिटी येते तुमच्यासारखे लोक असतात ते म्हणतात तुमच्याकडे सॉफ्टवेअर कोणते मॅटलॅब आहे का. तेव्हा हे असं कोणी सांगत नाही की याला पर्याय हाच हे सॉफ्टवेअर ते वापरा असं. तर असं काहीतरी झालं पाहिजे. एकदम विद्यापीठ लेवलला आपल्या स्वस्तात मिळाले पाहिजे सर. आणि त्याच्यात आम्ही तर आदिवासी एरियात काम करतोय सर. आमचे महाविद्यालय गरीब आहेत तर असं गेलं पाहिजे. चांगलं काम करताय सर. वेब सिरीज घेणारं तुमचं पहिलं महाविद्यालय आहे. हो सर. तर आताही 3 विद्यार्थी बाहेरून 3 विद्यार्थी अटेंड करतायत आउट ऑफ इंडिया. अभिमान आहे सर. अगदी अगदी. सर याच्या अगोदर आपण बॉम्बे पुण्याला जायचो सर.
सेमिनारला बरोबर आहे. सेमिनारला वर्कशॉप बॉम्बे पुण्याला जायचो. आता आमच्याकडे उलट हो. होते, बॉम्बे पुण्याचे लोक आपल्या वेबिनार मध्ये येत आहेत सर. वेबिनार मध्ये येतात. बरोबर. हो अगदी अगदी. सर धन्यवाद. डॉक्टर जायस्वाल सरांनी मला वेब सिरीज मध्ये बोलण्यासाठी आमंत्रित केलं आणि एस डी पाटील सरांनी सुद्धा मला वारंवार कॉन्टॅक्ट करून आठवण देत गेले. ते इव्हन दो माझे काका वारलेले तरी मी ते त्यांचं लक्षात ठेवलं सर्व आणि माझ्या परीने जसं मला बोलता आलं व्यवस्थित तसं मी सांगितलं. त्याबद्दल मी परत सगळ्या पार्टिसिपंटचे सुद्धा धन्यवाद व्यक्त करतो आणि प्राचार्यांचे सुद्धा धन्यवाद व्यक्त करतो. धन्यवाद. डॉक्टर एस टी पाटील सर, आभार प्रदर्शन करणार आहे. प्राचार्य